issue kharadashu aina move tawri moine allow torkada tawroida that's in the domain of the speaker adu kaiguma torokpa targadi this is will be one of the first key issue ayoina de kaino da hanjanne hariba moine hariba steps kamai tawrino adugi detail pose kaino thamanga sida moina tawnen tawrisna kamai tawriba jano adegi moina prefabricated yum sani hai sida loina ma accommodate tawngam doribra for instance Churachandpur dagi tholakiba mi more de tholakiba mi ma'am si in thousands ni si kamai tawdana kadai da moina accommodate tawdoriba no adugi matakta aina sum chacharakpa matamda last 2 years sida ne handakta nate akoi gi Iresa Singh Mayum the Hanjaning Bagi Wakal say I'm strong in the labor. A life from Sutway Masi Moina came to them like I guess mine Toragano in a Kauto never corner never Torakanu High Bagi feeling like I appreciate those feelings. A great recharging foul is a problem to echo. And Masigi Moigi scheme Torres Hanjan Bagi Pochecarino, Kari Kari Lay have said. This is, I think, it's a key issue. Generally, Hanjan Ba Akoi Pami, Hanjan Cho, Hanjanana Bohonagadavani, Aduna benefit Amadi Akoi Kakanata, we wanted constantly remind us, Moi Maram, the Nanga Lavis, and a Lord Payata, the Tohon Bama Changeva, Natragadi Langana, Moisi. Adum lehan raga normalized tau dana mi si office kanare school kanare luhong kungdong tau re na tau raga dum kauthoki bagi mong se tau handa bida koi na hanjan ngang base masi important oi masi makoi bo hanjan na bo hona bagi step amane masi it's required pushing under the carpet and moi gisi issue se laita we type te lebe do koi na changa hanjan na tau base this is one key issue. Second issue, broadly, Siga Marilena Bane. Akoina, we will fight for justice for the IDPs, Haibamatanda. Mukhogi economic compensation Karikara, the Natana, Ngasi Moina, relief camp the lady Bagi Mawongs. See the Sukara suffer in labor, Machang, human dignity may yawn labor. And justice for IDPs, a yum the Hansan Batukak native. Adun ultimate aim. Quaidagi Maru ever with that Madu Gadabnetubu. Adu the Laitringagi Marakta Sumoina Nasi Hingi Vesida, Mui Vamoina, Izat Lena, Safana Lena never sin by Vesa. This is also the responsibility of the government. Aduga Akoyu as a fellow citizen, Akoyu moral responsibility nevums. And Makoigi justice, I was Huzik lives there. Injustice, Laina go. All of the Mayumaka mang with another. No Ziglazisu Sanga, the only Yokogi type, the Lelaga, Awat Pam, seeing gender, not on Panay the Lay, Pim Tovasi. Must the clarity and what Pama thing. Came a much minor pig and Haraga, Lautoki Port Pangde, Angangi, Larik Tamnanabagi, policy fangi. Firm policy later with say for instance angang sing sarkari school the chalalo Manipur the sarkari schools almost defunct tore masama su sing do thani hanade hairakpani moina ai koi saba sa da bag anta de duga icha sing sidi like tamanda ya de hai ko sigi concrete over policy am to su u de ground salu struggle to we say in a group of citizens volunteer hai tara in a kangba groups yawi mapanda leiba Manipur masasing nataga sida Manipur da leiba artist kangbu bhaw yawi ko moi mayam na punjal kanda macha school la tamanna bo na base yawi akoi gu manasu muchalaga moi awara pa masi masajal lamba adagi maramak ta sima menjal lamba dudi akoi aina ga tawri sidi akoi gi pukhi da ising sisse hairaga Mag Masam Parga Tawagumane by contributions. Yam pick report of Aquinas Mina Masam Chatawadi. Langaki level the policy in a guide of the university. Aduchahi and issue about
larik laisugi adagi hingiba fibam do mong sadana hingba yamna thengnai ko mado aina ngamada sima official sing da su moi mai help to yaw official jo koina dc da sim ta thajar biu moi gi se yam sare hai fen wa lo wi fen ka tang to wi si to bo ya gadra hai bada aksi gi di sir koi da paisa leite hai sa adu na koi ai koi committee koi yamung koi to ga tanaraga ai gi site ta gi contribution karigumba award pa asaba building or su hek saramugumba adagi moigi award pa like like su tamagi angang ida kai khara piram bagumba adumba di khoi su tum tawi aduga second issue zaina laksening besi kai no da justice for idp have say ngasi bau the fully evolved proper policy man laita bagi type ta nganga ki advocates mota tawraga leibagi fibam mamateng nei moigi conditions yam patte this is an injustice to the idps moigi the injustice ama taw pot ni haina ai thamjage and we need to provide justice to the deliver justice to the idp have idp business justice piba hai basa makoi gi hujiki leiba condition je phagaran bai basa si amani hai basima so ji masigi suda policy meta hana so ina parliamentary raise to give a recommendation specific ministry level the picket give a already it is on the official document and labor koi gi kudamoina women and child ministry da ai adugi standing committee da su yawe akhoi committee na su dedicated committee ma ministry level da koi idp gi nupi angang singi posing sanaba central ministry da gi dedicated committee ma semaga monitor tawba ma mathau tai tawgadabani haiba recommendation se yawgrabani ministry of women and child so sumaina ai ngamjaba khara so dum on the floor of the house adugi follow up ma handaki la iba session sida su makoi hujuk leiba condition siga mari lenabada ana ani subda hambagi nai haije na moina hanjanaba first issue adugi moina tawriba policy sigi kari leidi haibaduma second na hujuk leiba condition se sida makoi si kari fibam da leidi habjima third na free movement and buffer zones normalize the one lady bakoi late the high whereas handak aina su changu the buffer zone is karino is physically malim sin khangmam chang ching is kaino valley is kaino guys ai gi sa gi video aina namza bale fubala da tawrisida ching is in sinimi gi india gi mapan da maruina chinga tamga gi pose moina kaino in uye ai khoi da di ching tamai se akoi gi haksang da kaino akoi gi kari haini saru marakta akoi gi muscle mayamna chelaga leibduna body manipur gi body politics gi thana ba yadraba yamna kari haini inextricable mongda mari leina ba pot ne ba ching amasung tamai je moina urisna pot che tongan badong ui ba ching en tamai ana akhona laise singai se silere tu sida loire sida nim tam hojel sila udu se sida ni guys aduna masigi notion of buffer zone sida manipur ge wang bada akhona han de gi tholak po problem ne se chingai se na kaino tam ja aduna ne he haijaba do manipur is a hill mountainous region ni valley is a part of a mountainous terrain ni geographically speaking adu physically urakanda sida segai ne ge to re ba chingtam gi poche hanak thoi berang su karino haiba ma clarity ma change ba akoi gi akoi na sun akoi gi kok ta su aduna se wala da taw gi incident ngo 1500 meters bu ni nga sai chinghong hai ta chingge du gi sona kan tari su police station jo Bishnupur gi district ki makha lai ri ne du gi chingmai du su hanaki irang ji da moina operationally khaidok pa ne hanadi police ki jurisdiction je sona kan tari ba ching mamai da leiba kunjing do Bishnupur police ki jurisdiction da leiba ngak ta ne aduna ching tam gi sigi marak ki intimate oi marak sida hanada ki conceptually segai ra ga leiba gyan ta na da bu gi problem da inga sai ni haksang amu ina honda
saru the ye liba kogi muscle get tendon masigi fiber mayam sigi adumina koi di embedded or a live ne sagaina we have the body si doing it adugi potsida mumoina buffer zone kind of tamjala kanda kaidok pasida artificial in a towasa implicitly taugi bagi potse 3rd May 2023 the gi haugi pose mase normalized taugi officially the late haraga and the tang ahum the talk about incident the Fogokso Kaigi community hall the Moina Tamiba road blockade. Aduki first 2-3 days with the tongue given them, who did normalize of Sellalay. Pana arm recover to Hargasu, Mita Chahum Samisang with the Vasangandava, I both Sange Aratedo. I know Grong Sange that they cannot talk ever. I'm the responsible winner. I do minor drama to where to talk, they make it responsible of such like Changa Kayang Highway. So these are issues. Third issue is on free movement later. Na kadai degi ako na sisu cookie naga cookie maite issue on talk later. Fundamentally, free movement is a question of governance. It's a question of constitutional propriety. It is a question of basic fundamental rights of the citizens, which is supposed to be enforced and ensured by the state. See the communal unit, no one thinks that Tamya Ponte is this responsibility state Namagi. See freedom of movements in Article 13 that then see the livelihood kasu samnari never say. And the livelihood samnari say Article 21 kasu samnari never, right to life kasu samnari never. Freedom of movements. As there is a Ikoigi normalized or Chai any Bhawa community chalan mangam days. This is a complete failure of constitutional order. I call it two problems. And this is the third issue. But first one, like Muhai, Iran took the tongue to normalize our Kandako. Madubu normalized over the palms of Kambum Sulay. To finding the Kambum legacy, but first one, guys. It serves their political agenda. Adu normalized over when a state can get high target the Nasagi favorite lady by Kogi relationship between these people, different communities, and not a geographical terrain, the Yangasu, organic or a lady ba Iram Dam Sidam Koina, Segagenator, Eva politics, support Oxan Bagi type, buffer zone Gaina normalized or Gatangi say. Masia Koi to Ibum Changi, which is free movement question, that's up man of a point. I say, Tongan Buwana Teva, Aduna, Masigi issue, Sima, Yamna critical over Potney, and I Matuina, any opportunity, this will be raised in Parliament. And last, fourth issue is about governance. Matamamada Haizakiva, I coin a legislative oversight function, I say. MP Musung MLG Matau Achobam never lawmaking and legislative oversight. Langak na to busida akoy law semako to the natana second legislative oversight function and then hijagit. Yingzen bam changeba tauris kadai the soibra patau ti tau yauri bramoin tauris chumibra lengang to sigi yingzen ba executive na tau the yingzen base. Executive I say Sarkar Paidi ba Mantri Karigrasida Natana. Official things is executive partner. Makoi na tauri ba sida soiba ko pa se yengsan bagi function se koi MP masung MLA da pi ba ithaudang amaneba legislative oversight function. Masiga sagon na ba po ni koi na question na hangni se parliament. Idu tawgraba adu kay do wait tawri na se adu gi yengsan bagi ithaud gi pangthok ko pot amaneba. Masi oversight function jiga sagon na ba executive na tauriba so ay bureaucrat engineer ni kang de the officials in tauri se chumibra chumna ba yengjan ba su adugi oversight function e buduna ngasi lei ba bharat ki constitution ki makha sida district development and monitoring disa committee na le se public ta bau generally aware oi de aina frankly haisi ni vote card ni ma mang dai khang de bai bau mase one power level authority and a function of the MPOA basically the high level committees aigi constituency manung leba district ahum sigi chairman se aina oil inagi parliament ki MPs in oil disa committee district development and monitoring committee
सिदा सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम मैम थादर के बेजमन करोड़ की थादर पोचे फजन सीजनरीब्रा फजन तौरीब्रा इसे येंसन सेम कमिटी ने मसे ऑल ओवर इंडिया अदुगा माई माई की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट एमपी ने चेयरमैन हुए सही मदम से रफली मरी रख पांगथोहाई एमपी मसाना पामगदी अदे हेलसु याय करी करी तौसिदा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स डीएलओस हाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल की ना सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुमाइना सरकार की लेबर विभाग मंत्री की कोई डिपार्टमेंट में हमसे की डिस्ट्रिक्ट की मकोक तो ना प्रेजेंटेशन पीएब मीटिंग सिदा सीसी तौरे सी पैसा दुखादा रही सी तौरे ना पीबसे लोरकांदा अकोई कमिटी से डीसी ना मेंबर सेक्रेटरी ओइदोनी अदुगा चेयरमैन ना कोई की एमपी ना ओइदोनी सिगी तौरपसिदा थबक फजना तौरंबा डेडिकेटेड ओइबो ऑफिसर्स यावी फजना पांगथोकपको याम ग्रबो कनोनी स्कीम ने 43 मुने नेशनल कनो रूरल की स्किल की अदगी जल जीवन मिशन इसंग मरे अदगी प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना इन लंबी थाबगी करीगी मयाम सी येंसन बदा अखोई नदी याम फैमिली बा सिगी थबक सिदी मयाम ने गाइदोइने अमरम चौकीदार गुमने अना चौकीदार लेजिस्लेटिव ओवरसाइट फंक्शन है मैते लोंदाइना हाइपेट ज्ञान ताननब मैम मेटाफोरिकली लेजिस्लेटिव ओवरसाइट फंक्शन है इंग्लिश हायरदी गावरनी खल कांगबुना अखोइना हांदे इंग्लिश गांगसन लेरमीनको अदुना अइना अखोइ तौदोइसे चौकीदार ओइगे हाइबदुनि हाइबनेबा अदुना कांगबुमना करियमना चौकीदार ओइरा हंजलाबा कायना इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट चौकीदार की थबंगनी पार्लियामेंट की फ्लोर द क्वेश्चन हंगिजेसु नोई अदु तौग्रबा केने वइ तौदे हाइसे येंजनबदुनेबा पानरीनेबा असोयंगामदा दुमाइना दिशा कमिटी की चेयरमैन हुए लेसिसु अदुगी सेम फंक्शन दो तौननमनेबा ऑल द एमपीस आर द लोक सभा की एमपीस इंग ऑल चेयरमैन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट माई कॉन्स्टिट्यूशन मखा लेसिंग अइना को चेयरमैन ओइ थौबालना कोई आउटर का कैनोगा यानबनिना अखोगी ऑनरेबल एमपी अल्फ्रेड का अइगना को चेयर ओएबा थौबालदि अदुगी इंफाल ईस्ट इंफाल वेस्ट एंड बिष्णुपुरी अइना चेयर ओए सिगी मीटिंग से पांगथोए I am trying my best to hold it every regularly, quarterly. Thaum adu aina report se submit tawdoine na soi tawkanda. Masi tawkanda na governance ki issue da asoi ba yamna leiba khoi. Miyam so khoi masi public aware of bam change ba. Lambi kai ri ba kholi ba mayam toti phangi ga phang basic ni. Ising phang ba phang da ba. Lambi thong pha ba pata ba health ki da kari lei guys. मैम खनबी अखोई लेपाक से कयामना सोकेदा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल थादरीब पैसा मैम नेशनल स्कीम थादरीब मैम से इंप्लीमेंट तब फजन ngमदब याव कइनोदा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अखोई लेते मैम उदबगी वाने से डिस्ट्रिक्ट अमदा ममिंग वदी पंजरो पीएच अखोई की प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोय तराई थोमु लेबजे मुंगदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यावर कांदा यंगर कांदा अल्ट्रासाउंड अमा खक्तंग लेगाइसिबु ताबद करी खनगेब में कैपिटल इंफाल जिगी डिस्ट्रिक्ट अमने बकोइदा एज अल्ट्रासाउंड मशीन अमा देन लेतिगुंबा हॉस्पिटल में हमसे हाउ डू यू रन अ हॉस्पिटल डॉक्टर मसिंग सुदे नर्स स्टाफ अमा नहांगी अखोइना फोक्सो इखाइ चलुबसु नर्सिंग से अंडर स्टाफ vacant post 50% मुलेरंग मतो माले हाय मोइना वारी साबदा सुमाइना गवर्नेंस अदु थादर एव मयाम दो स्टाफ तो फजन लेत्रगा दी हुजिकी लेडी बो हॉस्पिटल की फिवम सिद नेशनल स्कीम ने थादर मयाम से करी काना दुनो फजन स्टाफ तो दे स्कूल नरांग सु गवर्नमेंट स्कूल यामने एनकरेजिंग ओइ पोसिदा मो इन उइ मनुंग दा हाना बो ना मानबा अखोई की एजुकेशन की सु स्कीम मैम थादर इने वेरेस ओजा चाही महेन तोलो पीद लई काइन ग्रुप ले अदु अमनी नतब छात्र सु किलिक आईडीपी चिल्ड्रन मैम सु तमे फजन फंक्शनिंग तो स्कूल ने सिगी मोइरांग की मल्टीपर्पज स्कूल आई वाज सो इम्प्रेस्ड गवर्नमेंट स्कूल छात्र तरंग तरंग ले नतेब किलिक इनन ले हवेबा अदुगा 1948 अकोई की मणिपुर की असेंबली लेब चाही तो अदुदा लिखकी पोटने चप मन कोई मॉडर्न मणिपुर हरपगी
matam do khunggang haire lawai haigra dai de hingat lamba lingkhat lamba school ni ngasi wo functioning tawe je tab de yam nungai je ko adu bu luri di magi lerami ba structure ji ozama yawi wari sarakta retire taw dore handa koi dire tha amuk tangai mane mana satri weri ngai de lebe structure ju music lei je hai ahoin taw ri se kari no asi government school ju namna hatori bravo oza je lau de kai no da oza sing je nusi ba su hai ri oza sing do si hai na mu vindictive oi de na ga moi de ga mu ngai kai dong ngang no khon taw tu ma le khoi kang u je asoib nga sai chowkidar gi thabak to ne mai je akoi ahamba meeting na puthore ba si ai thaja deba willing no me aduk tong investor ga saba building the satra like tam the all structure sali ke na ga nong le nong se kitang to the chik na saba building no me ai jin adagi nang RCC puri ba RCC na hairam adu da ising nong se yura ine adu ji adu ma thak to mushmaina jinga foot amna ni thangala jinga lon kup chala tame ba adu bau da manung da no mam ni na ngang sing pham ma do risk lai ren da taw dre bas asugum ma se ko yengjan bai jene ba how the executive is functioning education department na ozada tolopi jisna kai no medical department da equipment wale ba staff wale jisna kai no se policy sang e ba du ne ba lai nga kai magi policy sanga kandat adugi administration tauna ba leiba bivag ngakta ne ba medical department education department commissioner IAS officer adu dana leiba adu moi mathakta leiba political executive oiliba minister of education minister of health and ma'am se moi na tawgada ba pot ne bas sigi asoiba governance yamna thengnai manipur da fiba ma'am tina sokuni masai na media chilnaw sna mo appeal tawjage regularly must people ki mamang da puthokpam change kaino dana haina bam leibni if it is not reported it doesn't exist okay feminist movement is jaina you speak otherwise you will be spoken about if you don't speak you are silent voice start of the parliament ai ko ki voice taram ponte ana fazana mi ama ni ki wana tevsli every MP is same aduna akoigi voice tahan ba sumaina akoigi media china so aina haijari ba mayam se achi khitang ong ti yeng biu lady ba fibam je kaino medical department je changa yeng biu ask the executive akoigi fourth state high media su ngasai gi yengsan ba dugi akoiga tawmina doini dina ko ana I as a public representative miyang gi mihut amoina aina media sinau sing so haijai se akoina hayo da su dum migi investigative journalism adu da in story dum tawe manipur su thole newspaper kar very encouraging akoigi tizal luraga big story on headline daga furak pa yaw yam nungai akoigi media su thingnei akoi manipur media su tok da badina te adu kudamoina akoigi wetland gi matang daga investigate tawraga lead story oina ga phong eba adu sumaina miam da khangan ba school lady film se kaino ozato lo phang de se no nurse na say for example covid matam da low hi ba nurse kangmu sing ji loksan bida manung ne khoi da sen gi kari gi tawna bagi wari they have come many I unai ba miam se constantly nukti gi una rei ba miam sai na sidai sida governance ki fourth issue da yam na asobi yam dai manipur is full of that hujika ham covid warriors sing de ngona season athoga lang thok pai type tawe atop state di moi do regularize tok sang ju yaw re ba prime minister modi na su hai gi have ni ai adu ki track taw ri buji 100 ke no se covid warriors sing se loiraga ke no taw ni na khoi da na su taw da bi ari oza phangi phajana law da bi nurse phangi phajana law da bi lady ba mayam je dagi basic infrastructures equipment lay da bi the officer singai asar ko yam izai lay bi rakte sugumagi governance ki asoi besa fourth issue it's a huge lambi thong da kai ri mayam ga se sigi governance ki issue je now all the more money for the president rule lay binina assembly lay ta binina parliamentary race the way I have see so if I have time and others I question thousand badi hogre na na koi gi deadline lay mathang thousand ba hogre ba ko if so lottery the yar khuma aga we will be handling it but zero award or so I'll try my best to raise namjal laga thamba masigi government ai ujai jini nursing staff ke am lay yeng view equipment kari legi ang na sigi akoi media na to ka miyam da se akoi to bom change dagi ai na saiba disa gi dai na haijabado
thousands of households toti samgren di iraga adu ki pesa do loin lokthok ramale hojikti Supreme Court ki directive matung in scheme singji ki beneficiaries maming disclose to de ya deba aduna nas ministry singji ki website te iri neba toti samgren adu ground the salur kanana samam de in a disa meeting the parak padagi asisum to asisum ne to yam lai mase I have told them again mamangi meeting de horok pani mars gi handak so muk thing ne ko ai ne ha ground the chap goding ai de ta hang ne aduga website se changa thira tinga nu nu kunjile sisu omta thijan bi mayam na Jal Jeevan Mission ni makha da toti samya isi da moina mislead over samda yawe. This is something that I intend to raise in Parliament. Governance ki the one of the issues because ishing is the I ko ye kaino never basic need never ko ana sugumagi ai governance solution lakta hai the first IDP ki mayum da hanjan ba ko gi one key issue nen kanje ina government or policy si matang da second moi ki huzik leiba condition da justice for IDP da moi the injustice former man ever je moi je already tortured or life am lai am ken one le cha this is the second issue akoi na third normalize oxen na buffer zone harga Manipur thugai na bagi man ma da karib ta tok de vida free movement jahan de it's a constitutional issue ni a communal basis ta sumaina mi chatpa thing bo ko pa in itself it's against Article 15 you are discriminating people on the basis of their race or place of birth. Article 15 the yar negate taurine duga free movement Article 19 ju taurine which is linked to Article 21 Manipur bu thugai ba communal line thugai na matin su laite so hai ba fazona duga practically thammi bo lai sa this is the third issue. Fourth, there are a lot of governance issues maru in the disa de ki tholok pa central scheme du ma halare hujikti mu state government se union na pairi bani na many of these government-related, governance-related issues are to be raised, and I think I request to media people, please keep monitoring any development. Parliament the kari hangi edu ke follow up kari to we I koi sona kanda edu isina koi me am pull up tawraga asoi be me am se chum thok na ba tawsi ai masi haraga koi ki honorable MLA kiso the wai kar tamna mu thai jat ma lo to se pull up we'll take the Yada. Yani ba? Honorable MP. Yan nam kade kai kunjari aduga anai yamu teneri soi kai kunjari aduga mang dalung chinbiri ba all press ki sinau se punama ai lobsudin jaga kai kunjari bole wai kunni dang ai thanjage Chelo toksira. Wayam jang thamjage matam ju just only minute manga tak tai losin jage ni ojano habi gi wayam se kak pa sunya yadra ba ngak to oile masagi kendra da chatpada central processing state processing sang ba yaro harak ba haiba se masa khwai de leibak thiba aman Alanga da phau chai kha de salu ba matam da mai kin sang ba yaro MP ne sang ba yaro thingak ba ngam ba gi BJP sarkar ta ri ba khoi manipuri yang ma ming che it is very unfortunate mase ta da thagam sikudi yor sang ne ba kai ga ge ba aduda kapa gol da PR ne le di se aduda sang ne mai awana ta ri ba khoi ba yang ne ba central forces na chang ne ba kai ga ge ba chung chang jang ba yaro ne ta ri sina tak pa di manipur je Central level BJP sarkar na lajib salary ba Manipur government how do PR se under what condition kari ne thami ge in hang mo question ne aduda asagi tangai patna PR la rabina asagi honorable MP mai kian mai mayum ne sangye bi yarak ta gadi MP mana to mai ge right to kari no ba adudi democracy khongoi na re constitution khongoi na re chino kai no je da ba se ai na ge kian sangye yaro hai ta di aduna thine ba du ai Manipur masana ta kian bi MLA na ta bra hoi kan ring khon ge du to da ta hai to am ne du sun na te na mone shanti la ai hara aduga sinamo July tha dagi step hum thona December bong da 60,000 leba IPPs mayam je honggel langane na
하리바 거기 감나라 무슨 어느 감나라 무슨 집세계들이나 하리바 왜이세 센터데 아야바 야우디는 뭐 하잉아만 뭐야바 거기디 센터기 프레시던트 룰네 막 잘라이세 아라이다 마사이 아두 이따라가디 어느 MP 만나 마이게 깨는 sap바다 세코디 프로바이드 오라가 하싱다 마이 왕도 살루게 하비시 나때잖아 केंद्र अवाब अना लेब करीब मैम कहीं अगर पार्लियामेंट हाउस अगर करी तब यान ममीन मखों उजरगा तौजने चचबदुबु थिंगलप है सिसे हौजी स्टेट लेब ऑनरेबल हाइतार बीजेपी ऑनरेबल मेंबर सिंगारे नैनबम थोए नैनबम थोए सि काबु कादि बीजेपी वा अम वा नते मान चलिदि एज मणिपुर की इनर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी की केंद्र कुंथ्रांग की एमपी मने चलिदो पुनमकिने काबु काद खुद पुनमकिने अगर मसी तो हाइदबसे ऐदी यामना कोई कंडेनेबल ओई हाइदने थमदरिसे लोइना लोइना हौजिसे जुलाई की थादगी दिसंबर अहुम बक्ति मनुंदा चांगहनगने आईडीपी मैम से सेक अखोगी ताम अहुम थोना चांगहनगने ना हाइदो खरेबा ऑनरेबल गवर्नर मसु चीफ सेक्रेटरी ना हारी बमाई थोलाइबा सिस्टम से सिजु सेंटर न मोइदा सोइदना पुलिस मसन हाइरागा तोरमोइना सेंटर का आयाबा कसु तोरमोइ खनबदा मरमदि सलारी से प्रेसिडेंट रूल नेबा स्टेट ना लेजिस्लेचर सिंगा अदि मियाम खम मिनो सलाइबा गवर्नमेंट नते मोने ने फामो फाम दु लेपोलो तो तंगबा मोंदा तोरो कदुइनेबा लाइकवाइज स्टेट लरिबा केदर आईएएस ऑफिसर ना होगी तौदना ngarang na madara D1 dagi khangaba manipur punam karai da kai do loi khangaba chief secretary me hogi ngarang get 15 de silena chi hogi ure adu ju khoi kedar na taba को अरुणाचल गोवा अदगी मिजोरम अमसी यूनियन टेरिटरी दा केदर ओइबा 1991 गिरा 96 खंगदे अदुरा तौबा मन अमु थाजा लै हारेबा अदुदि मा नमु मणिपुरी मरम दा खंगन होनबा मतन चही क्या था क्या जहन दूरी अखोई सिबु मयाम मोइ ट्रेनिंग तो हौजी खनर चने मरक से मोइ मयाम के मदुगी मयाम ट्रेनिंग तो मफम ओरबरबा मणिपुर से सिदेन ngang करि लेगे सिदा हौजी हारबसिबु लमी तुमि खंगी खंगे तौने तंजासिदा मरोन मैतेलन सुंगां खद्रबा मी मा थाजलागा कनागनो खोइ ओरै सागर लोइसन दुइसे मिपंग कोदमा इंग्लिश खांबरा मिपंग कोदमा हिंदी खांबराबा खोइ मणिपुरसिबो अगदा सिल्लबा टाइमिंग सिदा मो हौजिता खोइगी प्रेसिडेंट हौजे ताइना हौजे उबनी सिदा सिल्लैजना ताकपसिदी खोइगी हौजे इशू है सेंटर दा चलारबा बीजेपी गवर्नमेंट ना बीजेपी पार्टी ना मणिपुर से कमांडर थुदेक्सिंग हाइबगी नेचर मा लाबा मालेसिना हाइनिंगिसे अदोइदि मणिपुर दा लेबा सेक्शन खुदिमा आइना ngasi अपील तौ थ्रू सिगी प्रेस की उदिरों जाब लौरे तौजरिसे अखोइ सेक्शन लसी मतम यौरे सिदी सी स्टेज लागदी मोइना तौनमंग तौरगा मणिपुर से कमाय तौना डिस्ट्रॉय तौगदा हाइबा लाबा माले हाइबगे हाइदबा ngमरबे सी स्टेज औरगदी याय इनि तौ स्टेट लेबा केदार मन हापु यायबा DGP फंगे स्टेट केदर नतबी चीफ सेक्रेटरी फंगे स्टेट से केदर नतबी अमा फंगे नतबी अदो तादि मणिपुर मरमदा सी आइना खंगबगा इनी एक्सवाइज अमना खंगबगा कराने खेना दुरिगेबा कमाना चलाइगदे कमाना सेंगदे कमाना नुसिन चानागदे के हाइबसे मसिदी स्टेट से लेबरे मे पुंगुना खंगने अदो नतबिरा अदो नताबुरी है से एग्जांपल जुलाई थादगी हंगजलांगने हाइरा ngasi ngasi mak ai di sama victim family amani isa ju mai ton thado ini ai sama gi kendra khungang mari sangya da na khunga ama matik tangkhai matik ode gi sangi se ahum ma di sangya da na lei de stage ni july thade sangang ne hai tar di ngasi de dolai thabi do ha na paisa ju fast installment loi pi lo re ba mamang gi sakhan le ma matam da kuire khoi paisa se sum lo sangi ba ta re akhoi hongjalan bi re gi sanga hai re ba ngarang na de gi dc de gi through da governor da ka di isa mu chi thi ma hai re ba now tamalak de july tha to ngom da na hai ko ma authority hai na ngasi di idps ma am hingdona dolai thabi da ko da le ma ngasi di sang de halora ada dolai thabi di strike to le re adu di hogi to di chief secretary sijila ko sika tawle sigan ta ko di ngasagi hal laga swana matam mangal laga sum mangal laga mis ni kiel laga khangal laga mafam du sang ya na ba tawra ba hai do masi oira ma lai ne khale hogi kan no sa da tawle dolai thabi da mak tu da sang ba yana se central project ka kan jang mungla le re hogi se kai je no mune july tha de hong jala ngane hai ji ba na tra ba adu da ju hai ba matam da ju mori em jung su sang bu gi di
करीम तो फिर हाई नत्रब अदुस करी अर्थनब हा ए मथंग स्टेप सी तौन हाई महत्ता मतम हाईबा गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पीगिबा मतमदा नोय ताबिरंगबनी मोरे अमसुंग सुचामबुगिदी अदु तौहिरोय तंग हाइबनेबा नेक्स्ट फेज तौगिन हारिदि फैगना अदुदि मधुर संग यादरिबा कम्युनिटी से करम कम्युनिटी नै हंगिसे थ्रू सिगी प्रेस की खुदांग दे हंगजरी से करम कम्युनिटी नो सुचामु संग यादरिबा मोरे संग यादरि करम कम्युनिटी नै जे ngasi lebiba honorable governor musung chief secretary madu mianda khangan bio ade atoba jati loi changna ne hare imphal loi sang yes okay yare adubu siga jo smana siman leibana mara modra mianda khangan boi tari idp sing ne leibe sujam de laiba changna leibe idp sing adi kotha de chang ya dar idp sing more de leijari ba idp sing mayam sing do moi mathamo jo pelan bio ba aduga noi changna adugi kanada mogi relief camp da bi brigade hongjalang ne ya bi ni moi mayam do अदुदा होंजलगा नमजल अमु ngari na mun thamge hari bra dudi aina hajin ni se ha adu itare ge sumain tawna si tawna ada tawna du matam khara du sumain ngai bu mathangi december de january february march matam ma sin nan nei tawna ni adu mok dudi wala le bna ngai tawna na hari ba pri no bu side lebi u hari di phaidana a jino hoंजलanga ni aduna tawna hai tara ga di ha no bu sa ba idb gi salaka ni ge pri ge de sa du hoंजलanga ni aduna silaiba community hol ke jam jel hello si hai ta de muje je nam jela ga ma ponchi ki chojam no ngal hongjala hari bra natra moria da hongjala hari bra ba ado ita di state sile le ba central bjp sakana salai ba state sile ba bjp party sina si ji question hang bi ba ya da moi authority hang bi usina ina appeal lo jinu se si karang man ta udur ke si je statement bi yaw de se kari gino si manipur ka ni ma sa mo ira sar tung hai da moi authority hai bi ba kari ka ge ba si ta hon jani eben hai di Central Sponsor Scheme mayam je loy no kek mana disha ka medir bang khanga ise si angak pade ba si jo loy ra bana ba aduna last aina hajining se Central Sponsor Scheme mayam leriba mayam ning si jo disha ka medir ai isa mo yawe infalista sungdong to to hai ba mayam theng garam na ba mathang dadi aina with example lo no utkane hanak lambi se me RID ta se ma khoi ken su tawri adu aini imini khona direct chalaga aina tawgani aduda madur chenaram ba jingdudi kaidung jena thara maroi aini matu chap tana madu thengna I tongna phana gane ba ko adu bo aina aro da hajeng mayam hajeng ni se now assume stage la amnina mayam gi sik tenung dom oi begi ne sala aba kamane lo sanga da na tawde mara mara lo shalo de mara ke ko honorable MLA yangkhai gan mapanjau ki hingi dana hingi ba khoi tolo piri MLA phan piri ba adu itar di kamane lo sanjige haidana MLA hum bujibu honorable prime minister na taga home minister na kaubuda kari kai ge or taga khoi ma yadaw se ma ki party de le BJP ki hall honorable MLA sing BJP da support of honorable member sing ko kawi raga si jo je karama mongna to se karama se so tawra hani yani yaru hada phajana thebe na to wi da kari kai khoi yaw ya de khala ga su amtang to wi ba si ju chung taw to de si thabak se adona tapodi CSO karo CSO mayam na tawra malaba mayam se loi do adu itar CSO tawra da to kele original to biro MLA loi ka thap biro yare bududi adu na sigi sesla bu de khale ba khol sum khale man se tawriyo angang da namok pi jong na thiam ja leba za la haina khanja la ba CSO jing de leba ko ki sinau ki CSO jing tamba le ba ke CSO jing tawra tawri bi la drama mayam se di pa khale ka nu marui ba Assembly da dauna ka do ri jor selong na do mayam da kalim ta unasi yada ba ha miyang ki represent mi election ko ne ba kunsa ni phuki represent to de ba adu du na unasi ni permission pi da ba adu ga sagi seso mayam do na madura to re ha ba se ta sing ba di issue jin na thaina pu do ra ba ha bi sing na da bang mak tre sing na ai sa da pa kha cha re ai na ha jari se if unasi compulsory na biu tabu tabu Hariba ruling the labor object labor BJP support of honorable members in do. Amuk di honorable prime minister da honorable home minister pulap jami lagano ki saka semba sem roi tok pira angtang den tok bi bakari angtang tok bi ho. Laibak se sungwa chala koi sala ga di jujam cham hangora kani imphal lak hangoi na rani sung kusala ga di adu de gi last ta kali tholokani masagi manipur se masi kre macam jala chali ma lok thoki ne ba kre macam chali ngara khon tai selogi si mata haje ga dana ai Semanai thamjam ne thank you very much. Ojit Manipur miyam pa na da Manipur popular government tham bane ko do. Aro hobisi lo wala na ga bi ko to na haina na ta.
무슨 세션다 머니푸르가 이거 프레젠트 다다로 상고고 있고야. 그리고 그것까지 이날 머니푸르 양피 예모는 와다이 스캔 그리고니 아두가 콩그레스 파티 요에 그런 무스터로 그야 인터뷰. ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯧꯒꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯌꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯗꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯔꯨꯜ गी टाइप तना in principle president rules in principle for me I don't agree even constitution mechanism Ambedkar na bhauba rarest moment the thamna baina thanami ba poni 356 355 kai se adugi precondition am pisalamine sarkari commission du yauri ba pone base rare decision wise right the magi popular will na guide to miyam gi sarkar am leibam to ev other moine extend to ge haire se fundamentally akoi mo matuna di president rule extend to gi mahutta nangi popular government am sem gadabane ba masagi di luri badi akoi de ke press ki sina hang bi reise kadobo gi sem ngamdi no sine majority yaw na so the ball should go to that party na khoi na miyam gi mandate phang about the noina kai dobo gi sarkar sem ngamdi no alien rule the mapan gi president rule is alien rule adu makta khoi da diamu bureaucrat na ran to ko matam sida ba isagi lamit to mit khangja ba bureaucrat manipur cadre gi officer na ta ba manipur cadre gi officer is bihari machaw bi ai up machaw bi ai kerala machaw bi ai but manipur gi cadre is mo se join to raga le raga administration ne khangam ne buji freely accessible hoidini public aduna manipur gi meyam ga pura thadanar ga president rule tawna tana even president rule gi matam da legada ba bureaucrat rule administrator key position sing se ai khoi ge samna da ba mi tong don to rei cha it's very unfortunate akoi honorable ml ai che ngasagi alien rule gi posit tor ka do re ba you are running the state as if now ai gi mi gi mapan gi lam na run tor bai type to taw le local accountability local gi people out of those so for me, I party is discussion what will be our position on this. Clear cut. Most of us have this. I know. Karigumba public mandate says Sumaina no the pig is saying Napangam the Rasmani Elin rule, president rule zum Tawdok Charuk, popular government, a fine in the same Dragadi dissolve. Let's have a fresh mandate. Namaka Kuchaj VCP. President rule lady who chicken lady ba mandate fangi ba akoi local MLA moi ni fuga mung lady ba ruling kangu se moi form tau sini sarkar namoi do ka sumane extend tau le ke dena aina haijai se makoi do miam na hangmam to eba kai do bogi mitop na rule tau we type the alien rule tau ge type the president akoi will yaw the rule sum tau hon lai do no continue tau do ne noi sarkar se mo ai congress oin haijini Nugi sakasem do nugi mandate five nina. Namdraga disigi sum extent or kado ergadi. I call the fresh mandate amalo high never. Only then people's mandate should rule. India the adu nahi hygiene. 355 article jo is 356 ki precondition and pisala never rarely used on na vaina. I the lepak to gi state to gi magi will na tau zagadam never. So my position is when extent of pukhala kumandam there if I get an opportunity to speak. I ngang na bagi tanja fanga de high neighbors. I may lose tambi wise. It is on the floor of the house. I want to get more opportunity. Period. The high neighbors. I as I'm the chitter. I'm second. I high with an amateur chitter. Yamaru by Karen. How do you quickly dolai tabida tauriba protest? July Tadagi Hongjalang high with the race the Europe the gi. We authority Sasarudeva. Sapaganda July Tading Amor Harabzaneva. Ado di Kaligamata, Sanari no Habidam, Ado di Shiri, Sang Haidana, a Goja, Mapon Sangan and a Sangareva. Adonaina, she through the hygienic all security processing. Now, Kaidung the show, Hariba, IDP Sangariba, Kongyang do that. A so open Amata Yon Begano, Democratic Sangmani, Ado Iran can have a Sanate, Adora. Asopan Yaro Madugi hold the responsibility in Faleski SP Amusung Madula Central Processing Daitu Bugodoni Maruena Chief Secretary Honorable Governor Madu Daitu Preview Madam Dimoina July 30 July 30 Hayang Nangare Nasi Taitraga Taruneva Adona
ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯁꯪꯉꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ IDPꯁꯦ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯪꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯥ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤꯔꯒ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯅꯪꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Sisu advocacy type ne ngasa hai sin nga nga ki to man mam taw le ba tha ya ta law to kani hong jan ni hai karino yes ai kano ne another 3 minutes yeah I point mai don ta hai ado lo ra ga to ai another 2-3 minutes lo sa ya ba ai ya ne ya ba lâm đây chúng cái gai đó noi dùng cái bộ cái hả sao là maya masisa na dum sembiro số cái cái là gì vậy ai giải ya ba ya ko briefly ai giải đấy na thank you for coming. This press conference is normally the way I wanted to communicate to our people in state, particularly in my constituency. What are the key issues and what I have seen, and what are the issues that, if I get an opportunity, that I shall raise in Parliament during the forthcoming monsoon session. There are, to my mind, 4 key issues. The first issue is that the government has announced their plan for resettling or settling the IDPs in their original homes. And to the best of my knowledge, there is a lack of clarity in the way they have announced those things. Why shouldn't they take a position? They said that some people, those people from Churachandpur or More will not be immediately returned. Why is that? Because the government must realize that their responsibility is to restore these people to their original homes. Why do you pick up only these people that they will not be allowed? So there is a lack of clarity in the way they are planning this thing. They are saying that they will build fabricated houses. How many houses they are going to build within? And they said it will close down in December, the camps. How many people will be accommodated to that? There are thousands of them from Churachandpur and More. And the number of houses they have announced, is it enough? And at one time, did they ever consult these IDPs before they announced this? What was their feeling for this? They want, all of them want to go back to their original place. They don't want to stay in any of these makeshift places. They would like to stay in the camp. My fear is that they are trying to close this camp so that nobody talks about relief camps and slowly you forget about IDPs. And I see a very sinister move. The manner in they said it will be closed down in December. They should plan it out systematically and clearly and transparently to the people what they are planning to do. I think this is one first key issue. Second key issue is that the IDPs, the way they stay at their places right now is in horrible conditions. Even after 2 years, there is an ad hocism and a manner in which they have dealt with these issues of the IDP. People are still suffering in these camps. The children's education has been deeply affected. There is no policies put in place. The health issues, the living condition is horrible. I have visited a lot of them. There are small things that people like me and many of the civil society groups and individual members are helping them. But these are not enough, obviously. The government should have a plan. This is state's responsibility. So the present condition of the IDPs in their camps is a second key issue that I think I get a chance, I will raise. In fact, I have already submitted relevant questions around these issues as well. Now, the third issue is, they said that there is no buffer zones, but the fact is that there is still free movement is not allowed. Article 15 allows every citizen to have free movement, freedom of movement, and there is an implicit rationalization of this communally founded division in the name of buffer zone, though they said that it's not. You must have seen I tried to visit a place which is under my constituency. They did not allow.
So I think this is the third issue, the question of free movement, buffer zone, that not allowing people to move freely. This is against the constitution. This should not be seen as a Kuki Meitei issue. This should be seen as an issue of constitutional right of the citizens and the state's responsibility to ensure those rights. We must frame these issues within this, not as a Kuki Meitei or any other communal issues. Fourth, last issue is that there are a lot of misgovernance and things we've discovered during the DISA meeting, which I as an MP chaired. For instance, there is this water tape connections, which is beneficiaries' names are listed in thousands, but on the ground there is no connection whatsoever. So this is like a scandal, and I think these governance-related issues shall be raised in the forthcoming Parliament. All the four key issues, whether it is through the questions or on the floor of the House, wherever I get an opportunity, I'll be raising these issues. Thank you. Sir, just one question. Some people of the state want popular government. Amid this situation, some national media has reported about the possibility of extending the president rule. So, as an MP from the state, how will you react if the president rule is extended? See, in principle, I do not agree or I do not like president's rule, because the will of the people must govern the state, not through a bureaucratic system. In fact, we must recollect that Dr. Ambedkar himself was very cautious about Article 356. That's why he inserted Article 355 as a precondition, so that the 356 is invoked on a concrete, certain specific condition. And similarly, Sarkaria Commission has commented on this. So, President rule is antithetical to the spirit of the Indian constitutions. Even if it is there, that's why I said at the rarest moment, it should not be whimsically extended. Anytime popular government is better in a democratic system, the tragedy is that this ruling party, they have absolute majority, around about 50, with their supporters is 54 of them. Despite having 54, they are not able to form the government, then they must submit that instead of the president rule, let's have a fresh mandate and let's have a fresh government. Otherwise, instead of extending like this, my argument is form your government. Even though I'm a Congress MP, I'm saying form a government, because it's still that your government is better than president's rule government, because you represent the will of the people of this state. If you are not able to do it, you are working against your own people. So you better insist that the fresh mandate should be held. Then let's see, accordingly the people's mandate will guide which government comes. Right, sir. Speculations of the Prime Minister coming to Manipur. The government of India has now recently transferred the Chief Secretary of Manipur. In fact, this is not the first time. The government has transferred a lot of officers during the past 4-5 months. So what is your stance of having a new officers, which is also not a cadre of Manipur? This is, it's like that president rule is not without the mandate of the people's will under democracy, and similarly the bureaucrats. If you belong to the state cadre, you can be from UP, Bihar, Kerala, anywhere, but you become a Manipur cadre, that means you are acquainted with the land and its administration. But putting completely unfamiliar bureaucrat, they have been doing this. Key issues, right from the crisis beginning, you have been implanting people who have barely any experience on this state. So, it's part of the same tragedy we have faced, that they have been doing this. This is part of the same mismanagement. You should trust. I'm not saying that Manipur cadre doesn't mean Manipuri. It's not the native of the state. They can be from outside, but they are our cadre, and the officers should be picked up from our own cadre because they know the land. They are more familiar with us. I think this is also a sensitivity towards the people. Neither you respect people's mandate, nor bureaucrats who are familiar with the state. I think this is a wrong move. They have been doing this right from the beginning. It's a very unfortunate, but it is the same trend. If they extend the president rule with this, what they are saying that
we will run you like the colonial government had run, without people's will. No, bureaucrats should be Manipur's cadres bureaucrats. And they can be from Bihar, UP, anywhere. But they must be cadre who belongs to the state of Manipur, who are familiar with the state. What they are doing is that president ruled and all this key position in this time of crisis, you are implanting people who barely have any experience with the state. This is a disaster. You are inviting a disaster, nothing else. First of all, my regards to the Honorable MP and then Honorable MLA. Handak, Aikoina, Honorable MP na Manipur matam khara sang lai matam se da Aikoina chalu matam da Aikoina tongan site say water supply ki hairo adigi relief camp ki hairo Aikoina chalu basing da thengna jarak pa nungai ta pau tham khara or nungai bu yawi adu Aikoi tang tham jage Chawrak pa khoi Manipur da IDP lady say for the last 2 years and lai re ha basima each and every areas na khange to bu IDP kamana lady IDP yang one and lay qualities mayam di lo indi ta ba then it has already reported frequently on the Delhi newspaper also adu ba khoi ground da chalaga uruma tam da leiram situation jaga mayam na ngai se khetna ba khara khoi u quite the worst thing di jiki kwakta da lei riba sandong hari ba sige relief camps le hori ba mi 413 le hoy and then kwakta gi hek bazar gi manakta 900 plus le ba relief camp ga lei madu gi jaga du na khoi prefabricated houses sarga phajana properly housing da we adu moi gi sanitation phajana sanitary condition phajana khara arrange da but whereas sandong da le hori ba se de khoi gi mapan da haira ga na slums area da le ba du maina khoi gi hole amada kaino se khajal laga khoi gi plastic kumba phi kumba mana kai mai amat tinga kholaga thamba some mi thami ba mawong du mi thamba man da ba de gi mo khoi gi daily use gi ru ma thajal ba gi de ga manga so gi sing sa sin na ba le ba water body ma cham khol le adu ga nala ga so hek sanjan na ba gum ba to ba some in a very inappropriate way thamba gum ba khara u ba adi angang mayam sing ki khoi gi lai lai su tam gi matang da sarkar na IDP sing da ke no to re na hai re adu angang sing paisa se khoi moina private school la tamaga private school ki fee thibang amja na interest bear tawraga fee thiba 50% 50% thidri haiba gumba issues mayam ma leiba adu khoi na press ki no da attention singjen janing ba se particularly athai di ga haija roi mangkon ngami da le ori ba mong ta de akam pata le mong ta mayam le re but presently khoi na focus tau janing ba se hoji IDP da lei ba mayam si da moi masa gi income su leite they have been hanging around for the last 2 years later ado khoi gi sil lei ba angang sing gi lai su tam ba gi matang da haira kana khoi na pam jab da hoji moi government na di process tau bu di mali hoi mission batlaya aina social welfare gi makha da mission batlaya si da angang sing gi da moi na financial assistance kara monthly basis pi ba mali adu gi mo hoji process tawre di hai tawri hai di hai bugum tawai masi media na so happen yang sin diraga masi mission batya lagi makhada orphan da tawgol ni thangai sing but those children in the IDPs are almost like mokhoi bu su cover tawai abagi room chong le ba le aduna leina su khale masi masu mateng pihan ningi sarkar gi site gi su scheme se extend tawon ningi then another thing provision that the haji phok gi confirm to budingam de but still provision that the yaw man phatte IDP da le mayam sing se MD narega gi makha da kayuma job ka se pi ba ya dana thabak su su ba makhoi kem su sengdok pa an main tawraga di makhoi da masagi revenue su khar lai gane kali masi masu government india gi level da wari sanabani khangde state ki level da kari yangsal da kari to ya ga hai ba sigi matang da makhoi gi paisa khara generate tawna ba simu kan na tawan janing una relief camp da lai ba wa pa mayam sigi yengora ga ti yam nungai ta bang haktani but what can be done and kari kari hena tawhan ningi habadu masu media ge site ki suggestion dum thambiu and then ising gi matang da su aikoina jik jal ba mesing matang da hai tare aikoina chalu findings sing da unfortunately mukhoina thagali moi website da di res beneficiary so yam lai re ai ha pe but when we check to the ground taw matam da hek mana da bagumba by saying that we are not accusing the officials aikoina gi thamja ningi di han kari gumba taw gi da ba taw we na hajen gi ba le ra ga su madu kitang corrective measures ma lokha binara ga karmain taw da ni hena chum thoga miyam da micham da khoi fundamental right to drinking water mu kamaina provide to sige kamaina yohon gadage haiba sigi matang da su mayam da su dum mayam ge pressmen sing yo media ge through da appeal to changye na khalle
सुमाइन तौदना अखोइना थेंगजरको मयाम सिगी इरोइना हौजिक चलिबा लाकदोबा सेशन सिदैसु सेंसिटिव ओइबा we have been hanging around with the problem for the last more than 2 years later but adu masidasud mayam gi site gi sige area jadi hena phajaba question gumba kari gumba issue raise to honing ha singju mayam gi site gi sum session thambiro mo sigi gathering gi dong chaba logar mo sai request tom sir thank you Yamu. Good morning mayam lakbirang ta thagachari I normally a quick session holding a duck, quick kari ki issue lay miam the issue kari thumbing bawafam kari lay I say miam unare mi makan issue yam tole poche broadly I mari tonga paging in the first key issue say in a kanbada 100 ki session lag basida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯍꯥꯟꯅ ꯇꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ IDP ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯟꯖꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯦ by December moi relief camp singje lonjalani dagi hanjana na bohona ni hai pire iba time see uzik less than 6 months never moina camp singjelani hai asigi kitang confusion kara lay aduna moina hanjan bagi poche karino hai basi and a parliament masigi poche raise taunaba ikui de ngarang han su governor na chair tawraga meeting ama pangthoe dugi mogi tawriba pochida clear oi de khara le sigi clarity se ai floor of the house ai kari hai tidokna ba hotna ge na number 1 issue da aina kanjabada masi question oina thazal laga si so moina lottery tawna khalak be ai khalak de be aduna traga su wherever available opportunity da aina koigi issue khara da su aina move tawri moine allow tor kada tawroida that's in the domain of the speaker adu kaiguma tor patarga di this is will be one of the first key issue ayo ina de kaino da hanjanne hariba moine hariba steps kamai tawrino adugi detail posse kaino thamanga sida moina tawnen tawribesna kamai tawribezano adegi moina prefabricated yum sani hai sida loina ma accommodate tawngam doribra for instance chura champu dagi tholaki mi more de tholaki mi ma'am see in thousands ni see kamai tawdana kadai da moina accommodate tawdoribno adugi matakta aina sum chacharak pa matamda last 2 years ida ne handak tanate akoigi ireisa singsina mayum da hanjan ningbagi wakhal se yamna strong oina leba leifam su thoi masi moina kemta dum lai jage sumai toroga noina kautho hanna ba khona na ba toraka nu haibagi feeling lai I appreciate those feelings akoi ireisa sing faul is a problem su thoi ko and masigi moigi scheme tawri hanjan hanbagi poche karino kari lei have said this is I think this is a key issue generally hanjan ba akoi pami hanjan cho hanjanana bohona gada bani aduna benefit amadi akoi khaktana tawbagi wanate constantly remind tawse moi maram da nganga leibesina lot pa yata dana tawon ba ma changeba natraga di lengang na moisi adum lehan graga normalize tawdana mi si office kanare school kanare luhong khongdong tawre na tawraga dum kauthokhibagi mong se tawon da bida koina hanjan ngang base masi important oi masi makoi bo hanjan na bo na bagi step amane masi it's required pushing under the carpet and moi gisi issue se later we type the label do koina changa ganjan nanjana tawbas this is one key issue
second issue broadly siga mari laina bane akoina we will fight for justice for the IDPs haiba matamda mokhoi gi economic compensation kari kara da natana ngasi moina relief camp ta leiri bagi mawong se sida sukhara safa na leiba ma change ba human dignity ma yaw na leiba ana justice for IDPs e yum da handan batu khakta na te aduna ultimate aim ni khwaidagi maru oiba loibada madu oigadabne adubu adu leitringai marakta sumoina ngasi hingi besida miyoiba moina izat leina safana leina na basin bai besa. This is also the responsibility of the government. Aduga akoi goina so as a fellow citizen akoi su moral responsibility nevams ana makoi gi justice haibaji hujik leipsida injustice am laina ko already mayuma kai mangbadana tna hujik leiji su sanga do na yokpagi type ta lehelaga award pang mayam si yengjanda na tum pangnai de leibai pim to basi masida clarity am wat pam thingne Kim ama sumaina pigani haraga lauthoki ba pot phangde angangi larik tamnana bagi policy phangi firm policy ma leitavida say for instance angang singje sarkari school da chala loe manipur da di sarkari school ji loin almost defunct tawre masa masu singdo thani hana de hairak pani moina ai koi cha da ba gyan ta de duga icha sing sidi laik tamanda ya de hai ko Sigi concrete over policy am to the ground salubada. Struggle to moise in a group of citizens volunteer high tara in a kamba group shiawi mapanda labor Manipur masasing nataga sida Manipur the labor artist kangbu hawa yawiko. Moy meamna punjala kanda macha school tamana buhana base yaw. I koi gumana su musalaga moy awara pa masima sajalamba adagi maramak sima menjalamba dudi akoi ainaga tauri sidi akoi gi pukhida ising se haraga mak masam paraga tawbugumane ba igi contribution sidi yam pikra pone ba khoina smaina masam cha tawji lenga ki level the policy mena guide to goda bane basidi adu chahi ani surabaw larik lai sugi adagi hingi ba fibam do da mong sadana hingba yamna thingnai ko mado aina ngamada sima official sing da su moi may help to yaw official jo koina dc da sim ta thajar view moi ge se yam sare hai fen wa lo wi fen ka tang to wi si to bo ya gadra hai bada aksi ge di sir koi da paisa leite help sa adu na koi ai koi committee koi yamung koi to ga tanaraga ai ge site ta gi contribution karigumba award pa asaba building or so hek saramugumba adagi moigi award pa like su tamagi angangi de kai khara piram bagumba adumba di khoi su tum tawi aduga second issue zaina laksening be se kai no da justice for IDP have say ngasi bau the fully evolved proper policy ma leita bagi type ta nganga ki advocates mota tawraga leibagi fibam mamateng nei moigi conditions yam phatte this is an injustice to the IDPs. Moi the injustice ama taw pot ni haina ai thamjage and we need to provide justice to the deliver justice to the IDP have IDP justice piba hai basa makoi gi hujiki leiba condition je phagaran bai basa si amani hai basima so ji masigi suda policy meta hana so ina parliamentary raise to give a recommendation specific ministry level the picket give later already it is on the official document and labor koi kudamoina women and child ministry da ai adugi standing committee da suyawe akoi committee na su dedicated committee ma ministry level da koi IDP gi nupi angang singi posi ing sanaba central ministry dagi dedicated committee ma semaga monitor tawba ma mathau tai tawgadabani haiba recommendation se yawgrabani ministry of women and child so sumaina ai ngamjaba khara so dum on the floor of the house adugi follow up ma handaki
ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯥꯔꯗꯅ free movement and buffer zones normalize the one lady bakoi late the high whereas handak ainasu chung over the buffer zone is a karino is a physically malim sin na khangmam chang is sing is a kaino valley is a kaino guys I sagi video in an observer fubala the taurisida sing is in a cinemigi indiagi mapanda maruina chinga tamga gi pose moina kaino in uye I quite the di ching tamai se akoi gi haksanga kaino akoi gi kari haini sharu marakta akoi gi muscle mayamna chelaga leibduna body manipur gi body politics gi thana ba yadraba yamna kari haini inextricable mongda mari leina ba pot ne ba ching amasung tamai se moina urisna pot se tongan badong ui ba ching en tamai ana akoina lai se ching ai se silere tu sida loire sida nim tam hojel sila udu se sida ni guys aduna masigi notion of buffer zone sida manipur ge wang bada akoina hana de gi tholak po problem ne se ching ai se na kaino tam mai aduna ne ne haijabado manipur is a hill mountainous region, the valley is a part of a mountainous terrain, geographically speaking. Although physically, Urakanda, see the Shagaina get or even Chingtam Gipoche, and the Toy Berangsu, Karino have a clarity, Machang, Akogi, Akoinasun, Akogi Koktasu. Aduna, say Fuvala, the Taugi incident in 1,500 meters, Mungning, as I think Hong Haitare, Chinge, Dugisona Cantari Zu. Police station जो बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट की मखा लगी ने अदुगी चिंगमाई दुसु हनकी इरांग से मोना ऑपरेशनली खाइदो पे ने हानदी पुलिस की जुरिसडिक्शन जे सोना कन तारे ब चिंगमाई दे लेबो कुनचिंग दो बिष्णुपुर पुलिस की जुरिसडिक्शन दे लेबो ngakne aduna chingtam gi sigi marak ki intimate oy marak sida hanadagi conceptually segai raga leiba gyan tanada bogi problem da ngasai ni haksang amo ino honda saru the ye liba kogi muscle get tendon masigi fiber mayam sigi adumaina koi di embedded oraga leibne sagai na baya the body si doine adugi potsida moina buffer zone kaina thamjalla kanda khaidok pasida artificial oina tawbase implicitly tawgi bogi potse 3rd May 2023 dagi haugi potse mase normalize tawgi ba officially di leiti haraga and tang ahum the talk about incident the Fogausa Kaigi community hall da moina thamiba road blockade adugi first 2-3 days with the thangi ne hujik normalize of salai pana arm recover tawre harga su meter chahum chammi changmu du changanda ba ai bok change yarakte do aina grong change da di keno thokane ba do yamna responsible hoina adu maina drama to we ata tok de mi responsible officers ngai changa ke yenge haibane. So these are issues. Third issue is on free movement later. Na kadai degi akoy na sisu cookie naga cookie maite issue on talk later. Fundamentally, free movement is a question of governance. It's a question of constitutional propriety. It is a question of basic fundamental rights of the citizens, which is supposed to be enforced and ensured by the state. See the communal unit, no one thinks that Tamya Ponte is this responsibility state Namagi. See freedom of movements in Article 13 that then see the livelihood Kasu Samnari never say. And the livelihood Samnari say Article 21 Kasu Samnari never, right to life Kasu Samnari never. Freedom of movements. As there is a Ikoigi normalized or Gatai any Bauba community Salan Mangam days. This is a complete failure of constitutional order. I call it two problems. And this is the third issue. But first one, Laiti Muhai, Iran took the Tangi to normalize our Kandako. Madubu normalized over the palms of Kambum Sulay. To finding the Kambum Levisi, but first one, guys. It serves their political agenda. Adu normalized over when a state can get high target the Nasagi favorite lady by Koigi relationship between this
people akoi different communities and natana geographical terrain de yengasu organic oina leiriba iram dam sida makoina segai ge na toraiba politics sida support toksan bagi type ta buffer zone gaina normalize torga thamgi base masi akoi tuaibam change which is free movement gi question ga chapmana ba pone ase tongan bo wana te ba mase aduna masigi issue sima yamna critical oiba potni handak ai gi mot matungina any opportunity hek phangakpada this will be raised in parliament. And last fourth issue is about governance. Matamama da haijagiba akoina legislative oversight function is a MP musung MLA gi mathau achobam neba law making and legislative oversight lengak na tawbusida akoi ge law semba khopudu da natana second legislative oversight function de ni haijagi yengjan bam changeba tawrise kadai da soibra phatau ti tawbo yauri bra moin tawrise chumibra lengak to sigi yengjan ba executive na tawbo da yengjan ba se executive ai se sarkar pairi ba mantri kari grasida natana official things is executive ke partner ba makoina tawri ba sida soiba khopa se yengjan ba gi function je koi MP masung MLA da pi ba ithaudang amane ba legislative oversight function masiga sagona ba pone koina question hangne se parliament da idu tawgraba adu kai do bai tawri no je adu gi yengjan ba gi ithaudu gi pangthok ko pot amane mase oversight function jiga sagona ba executive na tawriba swagi bureaucrat engineer ni kangde the officials in tawri je chumibra chumna ba yengjan ba su adugi oversight function ne baduna ngasi leiriba bharat ki constitution ki makha sida district development and monitoring disa committee na lebse public tabau generally aware oide aina frankly haisi ni vote card ngi mamang dai khangde bai bau mase one power nebo authority and a function of the MP oi basically the high river committees aigi constituency manung da leba district ahum sigi chairman je aina oi inagi parliament ki MPs no oi disa committee district development and monitoring committee sida centrally sponsored program am thadar ke bezeman crore gi thadar iba pocha fazana season ribra fazana tawri bra isa yengsan na ba sema committee ne ba mase all over India aduga mai gi constituency du da lady ba district sing du da MP na chairman we sahi madam se roughly mari ra pangthoi MP masana pamaga di ade hela suya kari tawsida ko gi district level officers DLOs district level medical gi na CMO chief medical officer of the district sumaina sarkar gi leba vibhag mantri gi ko gi department ma'am sigi district ki makok to na presentation PA meeting sida sisi tawre si paisa du thada rai si tawre na pi bisilor kanda akoi committee se DC na member secretary oidoni aduga chairman na koi gi MPs na oidini sigi tawrak pasida thabak phajana tawramba dedicated oibo officers yawi phajana pangthok poko yam graba kanoni scheme ni 43 muk ni national kano rural gi skill gi de sangi mare adegi prime minister gram akoina di yam familiar ba sigi thabak sidi mayam na hegai doini amam na chokidar gum ne aina chokidar legislative oversight function is maitei lo daina hapet gyan tanana ba mayam no metaphorically legislative oversight function ne english sahayar di ngaurani kal kangbu mana akoina I want to hande english ngang san lai rami na ko aluna ina ai koi tawdu che chokidar oige haibu ni haibane ba Arura Kangum na Karim na Chokidar Warrior Hanjala Bakaina. It's part of the legislative oversight. Chokidar Gitabani Parliament ki floor the question hung is issue. No Yadu Tograbaka, the way talk there is a Yingjan Badu never. Panari never Asuangam, the Dumina, the SAC committee chairman who had issue Aduki same function the Tona never. All the MPs are the Lok Savagi MPs in the all chairman of their respective district my constitution Makalis. I know co-chairman who I told and I could outer Kanoga Yana Vanina. Honorable MP Alfred Ka Aigana co-chair Tawalda. Imphal East, Imphal West and Bishnupudi, I know chair.
Sigi meeting se pang to I am trying my best to hold it every regularly, quarterly, thaum adu aina report se submit tawdoi ne soi taw kanda. Masi taw kanda na governance ki issue da asoi ba yamna lei ba koi. Miyam so koi masi public aware of bam sang ba. Lambi kai ri ba kholi ba mayam toti phangi ga phang basic ni. Ising phang ba phang da ba lambi thong pha ba phat ba health ki da kari lei guys. Mayam khanbi wa koi le pak se kayam na soke da government ki hospital le isi da thada re ba paisa mayam national scheme thada re ba mayam se implement to phasana ngam da ba yaw kai no da basic infrastructure se koi da leite ba mayam u da bagi wa ne ba se district amada maming wadi panjaro PH akoi ki primary health center community health center moi tarai thumung le bisi mung da district hospital ga yaw ra kan da ying ra kan da ultrasound ama khaktang lai gaisi bu ta ba da kari khan ge ba me capital Imphal ji district ama ne ba koi da e da ultrasound machine ama den lai ti gumba hospital me am je how do you run a hospital doctor masing sude nurse staff ama nahangi koi na phok soi khai chalu su nursing ga se understaff vacant post 50% mung le rong to ma le hai moi na wari sa ba da sumaina governance adu thadar eva mayam do staff to fazana later ga di huziki lady bo hospital give fivam sida national scheme ne thadar mayam je kari kana do no fazana staff to the school ngarang su government school yamna encouraging oi possible mo in ui manung da hat na bo na ba man ba ai koi ki education gi su scheme mayam thadar ine whereas oza chahi ma hena tolo pi da lei kaina group le ma du samani na taba chhatra su kini IDP children me am su tamme ba phajana functioning ka we school ne sigi moirang gi multi-purpose school I was so impressed government school da chhatra tarang lei du na te ba kini inana le hawe ba aduga 1948 da koi gi manipur gi assembly le ba chahi tho adu da likhaki ba pot ne ba chap mana koi gi modern manipur ha pu gi da matam do khungang haire lawai haigra dai da hingat lamba linkhat lamba school ni ngasi wo functioning ta we je tab da yam nungai je ko adu bu luri di ma gi lerami ba structure ji ozama yawi wari sarak da retire taw do re handa koi dire tha amuk tangai mane mana satri weri ngai da lei structure ju music lei je ai ahoin taw ri kari no asi government school ju namna haturi bravo oza je lau de kai no da oza sing je nusi bu su hairi oza sing do si hai na mu vindictive oi da na ga moi da ga mo ngai kai dong ngang no khoi tok tu ma le khoi kang gu je a soi bu nga sai chokidar gi thabak tu ne mai je a khoi ha ba meeting na pu thore ba si ai thaja de ba willing no me aduk tong investor ga sa ba building the satra like tam the all structure sa le kai na ga nong le nong si kitang to da chik na sa ba building no me ai jin adagi nangi RCC puri ba RCC na hairam adu da ising nung se yura ine adu ji adu mathak to musmaina jinga foot amna ni thangala jinga lon kupchala tame ba adu bau da manung da no mam ni nangang sing pham madu risk lai ren da tawdre bas asugum se akoi yengjan bai jene ba how the executive is functioning education department na ozada tolopi decision kai gino medical department equipment wala be staff wala is kai no se policy sang he ba du ne ba lenga kais magi policy sanga kandat adugi administration tauna ba leiba bivhag ngakta ne ba medical department education department commissioner IAS officer adu dana leiba adu moi mathakta leiba political executive oiliba minister of education minister of health ne myam se moi na tawgada ba pot ne bas sigi asoiba governance yamna thengnai manipur da fiba myam tina sokuni masai na media chilnaw sna mo appeal tawjage regularly must people ki mamang da puthokpam change kaino dana haina bam leibni if it is not reported it doesn't exist okay feminist movement is jaina you speak otherwise you will be spoken about if you don't speak you are silent voice start of the parliament ai ko ki voice taram ponte ana fazana mi ama ni ki wana te every MP is same aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯪꯉ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ask the executive ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fourth state ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ I as a public representative ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯚ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯕꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯐꯣꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯦꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯔꯁꯁꯤꯅ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯅꯔꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ they have come many I unaiba miyam se constantly nukti gi unaraiba miyam se ina sidai governance ki fourth issue da yamna asobi yam lai Manipur is full of that hujika have covid warriors sing ngona season athoga langthokpai type tawe atop state di moi do regularize toksang ni ju yaureba prime minister modi na su hai gi have ni ai adu gi track tawri buji 100 keno se covid warriors sing se loiraga keno tawni na khoi dana su tawdabi अरे ओजा फंगी फजना लौदबी नर्स फंगी फजना लौदबी लैरिबा मैमजे दगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इक्विपमेंट लैदबी दो ऑफिसर सिंहाय असर को याम इजे लैबी रखते सुगुमगी गवर्नेंस की असोइबसे फोर्थ इशू इट्स अ ह्यूज लंबी थोंग द काई मैम गासे सिगी गवर्नेंस की इशू जे नाउ ऑल द मोर मनी पुजे प्रेसिडेंट रूल लैबनिना assembly लैतबनिना parliamentary race of we have sise so if I have time and others I question thousand badi hogre na na koi gi deadline lay mathang thousand ba hogre ba ko if so lottery the yar khuma aga we will be handling it but zero award or so I'll try my best to raise namjal laga thamba masigi government ai hujai jin nursing staff ke am lay yeng view equipment kari lay yeng na sigi akoi gi media na to ka miyam da se akoi to hom change dagi ai na sai ba Disagi dain haizabado. Thousands of households toti samgrendi iraga adugi pesado loin lokto kramale. Hujikti Supreme Court ki directive matung in scheme singzi beneficiaries maming disclosed of the yadeva. Aduna nas ministry singzi website iri neba. Toti samgren. Adu ground the salur kanana samam de in a disa meeting the parak padagi assistum to assistum to yam lay mase I have told them again mamangi meeting they horok pani mars gi handak so muk thing nei ko I ne ha ground the chapuding ai dia ta hang ne aduga website se changa thira tinga nu kunjire sisu omta thijan view mayam na Jal Jeevan Mission ni makha da toti samya isi da moina mislead to samda yawe this is something that I intend to raise in parliament governance ki the one of the issues because ishing is the I ko ye kaino never basic need never ko ana sugumagi ai governance solution lakta hai first IDP ki mayum da hanjan ba ko gi one key issue nen kanje ina government or policing si matang da second moi ki huzik leiba condition ji da justice for IDP da moi the injustice former man evo je moi je already tortured over life am lei da mo ken one le cha this is the second issue akoi na third normalize auction na buffer zone harga Manipur thugai na bagi man da karibta tawdavida free movement jahan de it's a constitutional issue ni a communal basis da sumaina mi chakpa thing ko pa in itself it's against article 15 you are discriminating people on the basis of their race or place of birth Article 15 the yar negate taurine duga free movement Article 19 ju taurine which is linked to Article 21 Manipur bu thugai ba communal line thugai na machin na su laite so hai ba fa zona duga practically thammi bo lai sa this is the third issue fourth there are a lot of governance issues maru in the disa dagi tholok pa central scheme duma halare hujikte mu state government se union na pairi bani na many of these government-related, governance-related issues are to be raised, and I think I request to media people, please keep monitoring
any development parliament kari hangki adugi follow up kari tawbe ai khoi sona kan dai du isina khoi me am pulap tawraga asoi be me am se chumthokna ba tawsi ai masi haraga khoi gi honorable mla kiso the wai kar tamna mu thai jat ma lo to se pulap will take the Ada. Yani ba? Honorable MP. Ayan nam tadi kay kunjari, aduga anay yamu tineri suri kay kunjari aduga mang dalung chinbiri bawal press kisinaw si kunama ay lopsulin jaga kay kunjari sabay wai kunni dangay thanjage. Silok sira Wai am thamjage. Matamju just only minute mga tagtay losinjage. Ni ojano habigi ba yam se. Kag pasungaya draba ngak to oile. Masagi kendrada chatpada central processing state processing sangba yaro haibase masa khwaidagi leibak thiba aman alanga da phawjai khade saluba matamda mai kin sangba yaro MP ne sangba yaro thingak ngambagi BJP sarkar tawriba khoi manipuri yang miyeng che it is very unfortunate mase tawida bathabam sikudi yaro sangni ne kai ga ba aduda kapak hol da PR ne le dise aduda sangmi ne mai awana tawriba kholi ba yang min ba central forces na changmi ne ba kari ga ba sungchang jang ba yaro ne tawrisina takpasdi manipur je central level BJP sarkar na ladiba salari ba manipur government hau le PR che under what condition kari ne thammi ge ai hangmu question ne aduda asagi tangai patna PR la rabina asagi honorable MP mai kian mai mayum sangye ba yarak ta gadi MP mana tahu mai right to kari nawa. Adu di demokrasi khongoi nare, constitution khongoi nare. Cina kau nuai jadi apa sih? Aina lagi kian resang yaro hai tadi. Adu dah tinggal begitu di. Aji Manipur masalah tapi kian lebih MLN nata berapa. Woi kan ini kau ni lu tahu data tu hai tuam ni. Adu sudah tiada na. Mana santi lah ya hara. Adu ka sini mu Julai tadi state home thona December bangga. 60,000 level IPPs मैम से होंगे लंगन है ना हरी बात है होगी गवर्नर मशूर और गवर्नर मशूर चीफ सेक्रेटरी ना हरी वो वही से सेंटर दे आया वो याद नहीं मैं हाइंगा मैं वो है बा होगी थी सेंटर की प्रेसिडेंट रूल ने मैं चलाई थी से अरे इधर बस एक अदू इधर अगर थी और अब MP मना मायके केंद्र से सपदा सेक्रेटरी प्रोवाइड हो रहा हाँ सिंह दमाई वांग से लोग हैं बिशुन नत्ते तना केंद्र अवापा अना लेरिबा करीबा मैं तो कहीं नो अइने पार्लियामेंट हाउस ता अइने करी तो बया इन ममिन मखुम उजरगा तौजने ससब बदुबु थिंग जलक हाइबसे हिजे होगी स्टेट ले ऑनरेबल हाइतार BJP को ऑनरेबल मेंबर सिंह जोंगारे नैनबम थोए सी का दी BJP वा अम वाना तेमाना सले एज ए मणिपुर जी इनर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी की केंद्र कंट्रोल टू की MP मने वसली दो पुनः मकिने काबू का खुद पुनः मकिने अदुना मसी तो हाइदाबा से आईदी यामना कोई कंडेनेबल ओय हाइदने थमदरी से लोइना ना हौजिक से जुलाई की थादगी दिसंबर अहुम बक्ति मनुंदा संगन गने IDPs मैन जो कोई ताम अहुम तो संगन गने ना हाइदो खरेबा ऑनरेबल गवर्नर मसु चीफ सेक्रेटरी ना हारी बमाई थोलै ब सिस्टम से सिजु सेंटर न मोइदा सोइदना पुलिस मसन हाइरागा तौर मोइना सेंटर का आया बे कसु तौर मोइ खन मदा मरमदी salary se president rule ne ba state na legislature sing na adi miyam kam mino salary ba government na te mona ene phamo pham do le polo to tong ba mon da toro ka do ne ba likewise state lari ba kedar IS officer na hogi to da na ngarang na madara adi wan de ki khanga ba manipur puna karai da kari do loi khanga ba chief secretary me hogi ji ngarang get 15 de silena chi hogi ure adu ju khoi ki kedar na ta ba को अरुणाचल गोवा अदगी मिजोरम अमसी इंडियन टेरिटरी दा केदर ओइबा 1991 गिरा 96 रखंगे अदुरा तौबा मन अमु थाजा लै हारेबा अदुदि मा नमु मणिपुरी मरम दा खंगन होना मतन सही क्या था क्या जहन दूरी है
अखोई सिबु मयाम मोई ट्रेनिंग तव हौजी की खन्ना चैनल मरक से मोई मयाम के मधुगी मयाम ट्रेनिंग तव मफम ओरबरबा मणिपुर से सिदे नंगा करी लेगे सिदा हौजी हार बसिबु लमिट तुमि खंगी खंगी तव तंजा सिदा मरोन मैतेल सुमांग खद्रबा मी मा थाजलागा कलागनो खोई ओरै सागर लोइसन दुइसे मिपंग को दम इंग्लिश खांबरा मिपंग को दम हिंदी खांबरा बा खोई मणिपुर सिबो अददा सिल्लबा टाइमिंग सिदा मो हौकिता खोई प्रेसिडेंट ऑफ द टाइम ऑफ द उबनी सिदा सिल्लैना ताकपसिदी खोई द इशू है सेंटर द चलारबा बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी ना मणिपुर से कमांडर थुदेक्सी हाबी नेचर मा लाबा मालेसिना हाइनिंगसे अदोइदि मणिपुर द लेबा सेक्शन खुदिमक अैना ngasi अपील तौ थ्रू सिगी प्रेस की खुदिंग जाब लौरे तौजरिसे अखोई सेक्शन लसी मतम यौरे सिदी सी स्टेज लागदी मोयना तौमंग तौरगा मणिपुर से कमाय तौना डिस्ट्रॉय तौगदा हाबा लाबा माले हाबदि हाइदम ngमर सी स्टेज औरगदी या इनि तौ स्टेट लेबा केदारमन हापु यायबा डीजीपी फंगे स्टेट केदार नतबी चीफ सेक्रेटरी फंगे स्टेट केदार नतबी अमा फंगे नतबी अदो तादि मणिपुर मरमदा सी अइना खंगबगा इनि एक्सवाइज अमना खंगबगा करायने खेना दुरिगेबा कमाना चलाइगदि कमाना सेंगदि कमाना नुसिनि चानागदि के हाइबसे मसीदी स्टेट लेबरे मे पुंगुना खंगने अदो नतबिरा अदो नताबुरी है से एग्जांपल जुलाई थादगी होंगेलांगने हायरा ngasi ngasi mak ai di sama victim family mani isa ji mai tum thadu ini ai sama yi kendra da khungang mai sang ya da na khunga ama matik tangkai matik ode ri sang ise ahum ma di sang ya da na lei de stage ni july thade sang ngane hai tar di ngasi de dolai thabi do ha na paisa ju fast installment loi pi lo re ba mamang yi sakran le ma matam da kui re khoi paisa se sum lo sang yi ba ta re akhoi honggelan bi re ji lising la hai re ba ngarang na de ki dc de ki through da gamna da ka di isa mu chi thi re ma hai re ba now tamalak de july tha to ngom da na hai re koi ma authority hai re na ngasi di idps ma am ning na dolai thabi de la ko da le ma na ngasi di sang de halora ada dolai thabi di strike to le re adu di hogi to di chief secretary sijila kusika tawlesian ta ko di masagi hal laga swana matam mangal la laga sum mangal laga mi sing ki hel laga khangal laga mafam du sang ya na ma tawra ba do masi ora malai ne khale hogi kan no sa da tawri dolai thabi da mak tu da sang ba yana se central project ka kan jang mungla le re hogi se kai je no mun july tha de hong jala ngane hai ba na tra ba adu da ju hai ba matam da ju mori em jung susam bu gi karim da tawri hai ba na tra ba adu su kari athana ba ha mathang step na si tong hai bi mota matam na hai gi ba government gi statement bi gi ba matam da noi ran tabirang mani mori amasung susam bu gi adu taw hiroi tang hai ba na ba net phase da tawin hari di phaigna adu di madu sang na ya de ba community se karamba community na hang ni se through sigi press ki khudang de hang jari se karamba community no susam de sang ya de ba mori de sang ya de karamba community na ja ngasi lebi ba honorable governor musung chief secretary na madu mian da khangan bio ade atoba jati loi sang na ne hare bhale loi sang yes okay yare adu bu sigi jo smana siman lei bana mara modra mian da khangan boi tari idp sing ne lei be susam de lai ba sang na lei de idp sing adi kotha de sang ya da idp sing more de lei jari ba idp mayam sing do moi ma thamo jo pelan bio ba adu ga noi sang da adu gi canada mo gi relief camp da bi pri ke te hongjalang ne ya bi ni mo la nam chala mo ngari na mo tham ge hari ra du di ai na jin ni se ha ado ita de shumai ta na si ta ne ada ta ne du matam khara du shumai ngai bu mathani december de january february march matam ma sin nu nei ta ne du mo de wa le be no ngai ta ne na hari ba pri pri na bo sai de le bi wa hari di phai de na a jin hong ge lang ni adu na ta ne hai ta ra ga di ha no bo sai ba idp gi sala ka ne ge pri pri ke de sai du hong ge lang ni aduna silai ba community hol ke jama jale hello si hai ta de muje je nam de laga ma ponchi ki chosa amno ngala hongjala lo hari bra natra moria da hongjala hari bra ba ado ita di state sile le ba central bjp sakana salai ba state sile ba bjp party singa si ji question hang bi ba ya da mo authority hang bi sin ina appeal lo jinu se si karang man ta utur ke si je statement pi yaw se kari gino si mani pur ka ni ma sa mo ira sar tung hai da mo authority hai bi ba kari ka ge ba si ta hon jani ba hai di central sponsor scheme mayam ju loy no ke mana disha ka me bang khanga I se si angak pa ne ba si ju loy ra ba na ba aduna last aina hajining se central sponsor scheme mayam leri ba mayam ning ju disha ka me ai isa mo yawe infal ista sung dong to hai ba mayam am theng daram na ba mathang da di
अना विथ एग्जाम्पल लोन उतने हनक लंबी से मैं RIT सेम अखोई केंद्र से तौरी अदु अइन इमिनी खोना डायरेक्ट चलगा इन तौगनी अदुदा मधुर चेनरम बजिंगुदी काइदुंसेना थारा मरोय आइनी मतुं चातना मधु थेंना तौना फनागनेबको अदुबो अइना अरोबिदा हाइजन मयान हाइजनिंगिसे नाउ अस्यूम स्टेज लामनिना मयांगी सी ट्रेनिंग दम ओइबगी नेचर लाबा कमाने लोसंगदगेना तौदबे मरम मर लोसलोदे मरम मरकेको ऑनरेबल MLA यांखै गन मपंजेवगी हिंगिदना हिंगेबा कोई तोलो पीरी MLA फन पीरेबा अदो इतारदी कमाने लोसंजेगे हाइदना MLA हम फुजेबो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नत्रगा होम मिनिस्टर न कौबुदा करी काइगे और नत्रगा कोई म यादव जो माई पार्टी लेबे BJP की होल ऑनरेबल MLA सिंग BJP दा सपोर्ट अबे ऑनरेबल मेंबर सिंग को कौबिरगा सिजोजे करम मोंगना तोसे करम सेसो तावर हानी हानी यानी यारो हैदा फजना थेबेर न तौबिदा करी काइ खोय याव यादे खलगसु अमुतंग तौबियो सिजो सुंताउ तौदे बि थबकसे अदो तापदी सेसो गरोगर सेसो मैम ने तौरगा मलाबा मैम से लोइदो अदो इतर सेसो तौरा इतर टोटली ओरिजिनल तौबिरो MLA लोइ कथबिरो यारे बदुदी अदो दना सिगी सेसला बदुदे खल्लेबा खोन सुम खल्ले मानसे तौरियो अंगांगदा नमोक पिजंग थेम जलिबा जाला हाइना खंजलाएबा सेसो जिंग चिंग लेबा कुकी सिनाव के सेसो जिंग तंबा लेबा के सेसो तौरगा तौरिबि ला ड्रामा मैम जे पाखल लेब काइनु मरुइबा एसेमेदा दौनगदो रिसोर्स लौनगदो मैम करीमता उनसी यादबा हाँ मियांगी केंद्र रिप्रेजेंट मी लिसिंग कुनबे कुंथ्रा निफुगी रिप्रेजेंट तौरेबा अदुदुना उनसेनी परमिशन पीदबा अदुगा सगी सेसो मैम जोना मधुरा तौरे हाइबसे तसिंगबदी इशूजे नथैना पुदोराब्रा हाइबदे सिंगनादबा ngमक्त्रे सिंगना ऐसादा पाखचरे अइन हाइजरिसे इफ उन सी कंपलसरी उनबियु तबुदबु हारिबा रूलिंग द लेबि हौजिक लेबि BJP सपोर्ट ऑनरेबल मेंबर सिंग दो अमुक्तंगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर पुलाप जमिनगनो की सरकार सेम रोइ तोकबिर अंतंग ड्रेन तोकबिबो करिके अंतंग तोकबियो लाइबाक से सुम वा चला कुशला गदी जुजाम जम हांगोरकनी इम्फाल लाक हांगोइनारानी सुम कुशला गदी अदुदेगी लास्ट ता करी थोलकनी मासेगी मणिपुर से मासे क्रे मचाम जाला चले म लखथोकी गनेबा क्रे मचाम चले गना खोन तैसलौसी सिमता हाइजेगे हादना आई सुमाना थमजमने थैंक यू वेरी मच Hojik Manipur miyam pa da Manipur popular government thambane ko da alo hojik se lu ba da na du te to miyam haina ra ta musun session da Manipur da yo president da tha da sa ko ko be ya na kai mo ko ka ra ga di inner Manipur MP mo na da is plan kai yo ni adu ga Congress party yo na kar muster ko ya in ta ai adu lak ching da hojik ke ko ge supplement masam tau jau be ai su sing sai ayu phang e pau sing anu ge chief secretary sindu ai ji ko लेपाकम इनशेट तौबदा अखोगी हंदकी ट्रेजेडी से हेल होबदगी लमिट टू मिट खंगबा अदगी मागी लेपाकसिगी फजना तौब मिगे सिदैसिदा मागी मणिपुर की काडर द लाक्चब ब्यूरोक्रेट सिंगसिना खंगिनि ने स्टेट सिके फेदा पूरा एलियन रूल गी टाइप तना आई इन प्रिंसिपल प्रेसिडेंट रूल से कोई नाइजे इन प्रिंसिपल फॉर मी आई डोंट एग्री even constitution mechanism se hanjan hajagra wani Ambedkar na bawba rarest moment ta thamna baina thanami ba poni 356 se 355 kai se adugi precondition nam pisalamine sarkari commission du yauri ba pone bese rare decision na wise right the magi popular will na guide to miyam gi sarkar ma leibam to ev adar moine extend to ge haire se fundamentally ko gi momatu na di president rule extend to gi mahutta नंगी पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेम गदबने मसागी दे लूरी बदे अखोय दे जके प्रेस की चनाव हंग बिरै से कदोबगी सेम ngमद्रिनो सिने मेजॉरिटी यावना सो द बॉल शुड गो टू दैट पार्टी नखोयना मियामगी मैंडेट फंगबाव द नोइना कैदोबगी सरकार सेम ngमद्रिनो एलियन रूल द मपान की प्रेसिडेंट रूल ऐसे एलियन रूल अदु मक्ता अखोय दे मु ब्यूरोक्रेट ने रन तो मतम सिदा बाव इसागी लमिट टू मिट खंगजब ब्यूरोक्रेट मणिपुर काडर की ऑफिसर नतब मणिपुर काडर के ऑफिसर ऐसे बिहारी मचाओ भी आए यूपी मचाओ भी आए केरला मचाओ भी आए बट मणिपुर की काडर ऐसे मोइसे ज्वाइन तौरगा लेरगा एडमिनिस्ट्रेशन ने खंग हमने बुझे फ्रीली एक्सेसिबल होते नहीं पब्लिक अदुना मणिपुर की मियाम को पूरा थदनर का प्रेसिडेंट रूल तौना तने इवन प्रेसिडेंट रूल की मतम द लेगदब ब्यूरोक्रेट रूल एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन सिंग से अखोय के सामनदब मी तौंगकन तौरै छ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अखोय ऑनरेबल एमएलए है से ngसागी एलियन रूल की पोसे तौरकदुरेबा यू आर रनिंग द स्टेट
as if nahawai migi mapan gi lam na ran toram bai type to tawle local accountability local gi people yaw dab so for me I yoina di khoi gi a party ki so khoi discussion tawri what will be our position on this clear cut adubo most of us have this I know ngang sumainam harakani karigumba public ki mandate se sumaina noi da pi gi se nga pangam da sumani alien rule na president rule sum tawdok charuk popular government na fai noi na semangam dragadi dissolve let's have a fresh mandate namaga de ko jai ni BJP president rule dai di huchiki lai riba mandate phangi ba akoi gi local MLA moi ni fu ga mung lai riba ruling kangbu se moi form tau sini sarkar namoi do ka sumane extend tawler ke dena aina haijai se makhoi do miam na hangma mam to eba kaido bogi mitop na rule to we type the alien rule do ge type the president na ko gi will yaw the rule sum to hon lai do na continue to do na noi sarkar se mo ai congress oina haijini noi gi sarkar se mo noi gi mandate pai bini na ngamdra ga disigi sum extend to ka do erga di I call the fresh mandate amalo high never only then people's mandate should rule India the adu nahi haijini 355 article jo is 356 ki precondition and pisal never rarely used on na vaina ID lepak to gi state to gi magi will na tawzagadam never so my position is when extent of pukhala kumandam de if I get an opportunity to speak I ngang na bagi tanja fanga de high never so in my amus tambi wise it is on the floor of the house I want to more opportunity period the ID high never ai asa amate chitar kam sagenam da ai haibudana amatang chitar yamaru bhai tare how ji akhoi gi dolai thabida tawriba protest se July thadagi hongjalangane haibidagi press yaropodagi moi authority chasaru deba chapa ganda July thadeng amora harab jana ba adu idi kaligi namda sanari no haibigi namda adu di siril sinani sang na haidana akhoi je mafam ngasi changane na changle reba aduna aina sigi thud haijene ngi all security forces na kaidung de su hariba IDP sing changjariba khongjang duda asopan amata yahon beganu democratic changmani ado irang tarang dong heba sangnate adura adagi asopan yaro madugi whole responsibility to infales ki SP amusung madula central forces nga daitu bugodo woni maruena chief secretary ga honorable governor madu daitu pibu madam di moina July thadi hayeng na ngare ngasi taitra ga tarung neba aduna karamade changam bira ada tokjabani na hariba mayam jingdo IDP je wala khangma laiba ngamaktrabani na changjari magi agitation do aduga teni madura to wingana phadana understanding ori bitai sanabira bitai shu changlane ada changne habdo haine bira ka authority la ko biraga madura modi asopan nahun biganu haidana sigi thudaina appeal to jaba aduga kewani thank you sisu advocacy type ne nga sai ji nga ki to man mam to ne ba thage te law to kani hongjan ni hai karino yes I can only another 3 minutes. Yeah. I point my don't have other lawyer. I another 2-3 minutes. Yeah. Yeah, ba. Yeah, ba. Lâm đây chúng cái gai đó nội dung của tôi cái hả Maya masisana simbiro. số cái style kana deba ayo yari Yaraba. Yeah, go briefly. ayo yari na Here you go. Thank you for coming. This press conference is normally the way I wanted to communicate to our people in the state, particularly in my constituency. What are the key issues and what I have seen, and what are the issues that, if I get an opportunity, that I shall raise in Parliament during the forthcoming monsoon session. There are, to my mind, 4 key issues. The first issue is that the government has announced their plan for resettling or settling the IDPs in their original homes. And to the best of my knowledge, there is a lack of clarity in the way they have announced those things. Why shouldn't they take a position? They said that some people, those people from Churachandpur or More will not be immediately returned. Why is that? Because the government must realize that their responsibility is to restore these people to their original homes. Why do you pick up only these people that they will not be allowed?
So there is a lack of clarity in the way they are planning this thing. They are saying that they will build fabricated houses. How many houses they are going to build within, and they said it will close down in December, the camps. How many people will be accommodated to that? There are thousands of them from Churachampur and More. And the number of houses they have announced, is it enough? And at one time, did they ever consult these IDPs before they announced this? What was their feeling for this? They want, all of them want to go back to their original place. They don't want to stay in any of these makeshift places. They would like to stay in the camp. My fear is that they are trying to close this camp so that nobody talks about relief camps and slowly you forget about IDPs. And I see a very sinister move. The manner in they said it will be closed down in December. They should plan it out systematically and clearly and transparently to the people what they are planning to do. I think this is one first key issue. Second key issue is that, you know, the IDPs, the way they stay at their places right now is in horrible conditions. Even after 2 years, there is an ad hocism and a manner in which they have dealt with these issues of the IDP. People are still suffering in these camps. The children's education